So next, let us see the vertical distribution of groundwater. Vertical distribution of groundwater. Vertical distribution of groundwater. So this figure shows the distribution of subsurface water. Distribution of
subsurface water. Distribution of subsurface water. So subsurface water, that is all forms of groundwater, can be classified as the portion in the unsaturated zone and the portion in the saturated zone. ഇതിൽ രണ്ട് സോൺ ഉണ്ട്, സാച്ചുറേഷൻ സോണും ഉണ്ട്, unsaturated zone. Unsaturated zone ആണ് aeration zone. Saturated zone ആണ് groundwater zone. Groundwater zone saturated zone, unsaturated zone എന്ന് പറയുന്നത് zone of aeration. അപ്പോൾ subsurface water എന്ന് പറയുന്നത് water in the zone of aeration as well as in the zone of saturation. The unsaturated zone comprises 3 subsurface zones. Unsaturated zones ൽ 3 zones ഉണ്ട്, soil water zone, intermediate zone and capillary zone. Unsaturated zone നകത്ത് 3 zones വരും, അതായത് zone of aeration ൽ 3 zone, soil water zone, intermediate zone and capillary zone. Now soil water zone is it encompasses the zone from the ground surface down to the roots from where water is drawn by vegetation. അപ്പോൾ soil water zone എന്ന് പറയുന്നത് ground surface തൊട്ട് down to the roots from where water is drawn by vegetation. അതായത് ഗ്രൗണ്ട് സർഫേസ് തൊട്ട് ഈ റൂട്ട്സ് വെജിറ്റേഷൻ വഴി വാട്ടർ ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ആ ലെവൽ ഉണ്ടല്ലോ, റൂട്ട്സ് എവിടെ വരെ ഉണ്ട്, ആ ലെവൽ വരെയാണ് സോയിൽ വാട്ടർ സോൺ. അതായത് ഗ്രൗണ്ട് സർഫേസ് തൊട്ട് പ്ലാന്റ്സിന്റെ റൂട്ട്സ് വരെയുള്ള, പ്ലാന്റ്സിന്റെ റൂട്ടിന്റെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് ലെവൽ ഫ്രം വേർ വാട്ടർ ഇസ് ഡ്രോൺ ബൈ വെജിറ്റേഷൻ. വെജിറ്റേഷൻസ് വാട്ടർ ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ലെവലാണ് ഈ റൂട്ട്സിന്റെ ലെവൽ. ആ ഗ്രൗണ്ട് സർഫേസ് തൊട്ട് റൂട്ട്സിന്റെ ലെവൽ വരെയുള്ളതാണ് സോയിൽ വാട്ടർ സോൺ. It is also called soil moisture belt and its thickness depends upon the type of vegetation that is being fed. Soil water zone ine വേറൊരു പേരായി വിളിക്കുക, എന്താണ്, soil moisture belt. Soil moisture belt അത് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ അനുസരിച്ച് അതിന്റെ തിക്നെസ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. And the zone remains unsaturated except during periods of heavy infiltration. Heavy infiltration ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സമയത്തും unsaturated zone ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. And in this region soil water is classified into 3 main classes. ഇതിനകത്ത് 3 classes of soil water ഉണ്ട്. Hygroscopic water, capillary water and gravitational water. Hygroscopic water, capillary water, and last one gravitational water. Hygroscopic water, capillary water and gravitational water. Hygroscopic water, capillary water and gravitational water. അതാണ് ഈ സോൺ ഓഫ് സോയിൽ വാട്ടർ സോണിലെ 3 സോയിൽ വാട്ടർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ: ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടർ, കാപ്പിലറി വാട്ടർ ആൻഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വാട്ടർ. ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ is held tightly to the surface of soil particles by adsorption forces in the form of a thin nest film with soil water tension about 31 atmosphere and above. ഈ ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടർ സോണിനകത്ത് വാട്ടറിനെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് സോയിൽ സർഫസിലോട്ട്, സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സർഫസിലോട്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഹെൽഡ് ചെയ്യും വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ തിൻ നെസ്റ്റ് ഫിലിം. ഇപ്പോൾ വാട്ടറിനെ ഒരു തിൻ നെസ്റ്റ് ഫിലിം പോലെ സോയിൽ വാട്ടർ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഫോഴ്സസ് വഴി soil surface particles-നടുത്തോട്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഹിയർ സർഫസ് ടെൻഷൻ വിൽ ബി അബൌട്ട് 31 atmosphere and above. ഇനി കാപ്പിലറി വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഇസ് ഹെൽഡ് ബൈ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇൻ ദ കാപ്പിലറി സ്പേസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് തിക്കസ്റ്റ് ഫിലിം വിത്ത് ടെൻഷൻ അബൌട്ട് 1/3 of atmosphere. 1/3 of atmosphere വരുന്ന സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണ് കാപ്പിലറി വാട്ടറിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അവിടെ കാപ്പിലറി സ്പേസസിലാണ് വാട്ടറിനെ സർഫസ് ടെൻഷൻ വഴി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ thickest film. And gravitation water എന്ന് പറഞ്ഞാൽ water which moves freely in response to gravity through macropores and drains out of soil.
മാക്രോ പോർസ് വഴിയും ഫ്ലോ ചെയ്ത് സോയിലിനെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെളിയിൽ പോകും. അവിടെ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ മൂവ്സ് ഫ്രീലി ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ഗ്രാവിറ്റി. ഗ്രാവിറ്റിക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് വാട്ടർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്യും ത്രൂ മാക്രോ പോർസ് ആൻഡ് ഡ്രെയിൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് സോയിൽ. മാക്രോ പോർസ് വലിയ പോർസ് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഗ്രാവിറ്റി അനുസരിച്ച് അത് മൂവ് ചെയ്ത് സോയിലിനെ ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകും. അതാണ് സോയിൽ മോയ്സ്ചർ ബെൽറ്റിൽ വരുന്ന 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ. Now intermediate zone. Now let us see what is intermediate zone. Intermediate zone extends from bottom of soil water zone down to the top of capillary fringe. Soil moisture zone in the bottom തൊട്ട് capillary fringe in the top വരെ ഉള്ളതാണ് intermediate zone. It greatly varies in thickness from no thickness to several hundred meters. ചിലപ്പോൾ intermediate zone ഇല്ലാതെ വരും ചില കേസിൽ several hundred meters ആയിരിക്കും. All the infiltrated water must pass through this region. Infiltrate ചെയ്ത വാട്ടർ എല്ലാം ഈ intermediate zone വഴി പാസ് ചെയ്തിരിക്കും. Next is capillary zone. Capillary zone is the zone of soil commencing from water table to top of capillary rise zone. Capillary rise zone ന്റെ ടോപ്പ് തൊട്ട് വാട്ടർ ടേബിൾ വരെയുള്ള സോണിനെയാണ് capillary zone എന്ന് പറയുന്നത്. And in this zone, it is a zone which is fully saturated at the equilibrium stage. Equilibrium stage is fully saturated ആയിരിക്കും. However, pressure is less than atmospheric pressure because of capillary potential within the capillary fringe. Capillary fringe-ലെ capillary potential കാരണം അത് saturated ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ പോലും pressure will be less than atmospheric pressure. And this zone is taken as a part of unsaturated zone. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ unsaturated zone-ന്റെ part ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. Here capillary rise depends on the pore size and rise and fall in water table. Rise and fall of water table ഉം pore size-നെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അവിടുത്തെ capillary rise. And the thickness of the zone is a function of texture of soil, therefore varies from region to region. ഈ capillary zone thickness region to region vary ചെയ്യും and it depends on the texture of soil. Depends on the texture of soil. Next is saturated zone. Zone of saturation or saturated zone. In the saturated zone, groundwater fills the pore spaces completely and water is stored as in a reservoir. ഈ groundwater pore spaces എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റിസർവോയറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ സ്റ്റോർ ആയിട്ടിരിക്കും. ഹാവിങ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് ഡെപ്ത്. അവിടെ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ആയിരിക്കും ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡെപ്ത് വിത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് പ്രഷർ അസ്യൂം ടു എക്സിസ്റ്റ് അറ്റ് വാട്ടർ ടേബിൾ. വാട്ടർ ടേബിളിൽ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് പ്രഷർ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും. ബാക്കിയെല്ലാം ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് സോണിൽ എല്ലാ പോഴ്സും വാട്ടർ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫില്ലായിട്ട് ഒരു റിസർവോയറിൽ വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നതും. അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് pressure ആയിരിക്കും. So this is the vertical distribution of subsurface water. Vertical distribution of subsurface water. Next, let us see some aquifer properties. Aquifer properties. First one is porosity. Porosity എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? Porosity is defined as the ratio of volume of voids to the total volume. Porosity N is equal to volume of voids by total volume. Volume of voids by total volume. അതാണ് porosity. Next property is specific yield.
property is specific yield. Specific yield is defined as the ratio expressed as a percentage of volume of water which after being saturated can be drained by gravity to its own volume. It is defined as the ratio of as a percentage of the ratio expressed as a percentage of volume of water which after being saturated can be drained by gravity to its own volume. എത്ര വോളിയം ഓഫ് വാട്ടറിനെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാവോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ടോട്ടൽ വോളിയം, അതാണ് സ്പെസിഫിക് yield. So all the water held in the pores is not available for extraction. പോഴ്സിലുള്ള എല്ലാ വാട്ടറിനെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല by pumping or draining by gravity. The pores hold back some water by molecular attraction and surface tension. Some water by molecular attraction and surface tension. So the actual volume of water that can be exerted by the force of gravity from a unit volume of aquifer material is known as specific yield SY. Specific yield SY. And specific yield is volume of water that can be yielded by gravity divided by total volume into 100. Volume of water that can be yielded by gravity divided by total volume into 100. പിന്നെ വരുന്നു specific retention. Specific retention SR. Specific retention is the of an aquifer is the ratio expressed as a percentage of volume of water that will retain after saturation against the force of gravity to its own volume. അതായത് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് അഗൈൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്ര വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ റീറ്റെയിൻഡ് ആയിരിക്കുമോ അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ടോട്ടൽ വോളിയം ഇൻറ്റു 100. അതിനെ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്, നോക്കിക്കോണം. SR is equal to WR by V SY is equal to WY by V porosity N is equal to volume of voids by total volume, that is volume of water by total volume into 100. ഇവിടെ into 100 ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് into 100. ഈ volume of voids സാച്ചുറേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ അത് തന്നെയായിരിക്കും volume of water. W is the volume of water. അപ്പോൾ ഈ volume of water എന്താണ്? Volume of water എന്ന് പറയുന്നത് volume of water yielded plus volume of water retained ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ N is equal to WY plus WR by V into 100. അതായത് SY plus SR. അപ്പോൾ റിലേഷൻ എന്താണ്? N is equal to SY plus SR. ഈ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാച്ചുറേറ്റഡ് കണ്ടീഷനിൽ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും. ഈ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ yielded പ്ലസ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ റീറ്റെയിൻഡ്. അപ്പോൾ N is equal to WY plus WR by V into 100. That is SY plus SR. Porosity is equal to specific yield plus specific retention. Specific yield plus specific retention. One more property, storage coefficient or storageivity S. Storage coefficient or storageivity S. This is in case of confined aquifer where volume of water given by unit plan area of aquifer when piezometric surface falls by unity. Volume of water
given by unit plan area of aquifer when piezometric surface falls by unity. അതിനെയാണ് സ്റ്റോറേജ് കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അൺകൺഫൈൻഡ് അക്വിഫറിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ it is equal to specific yield. And storage coefficient of an artesian aquifer of confined aquifer is given by S is equal to gamma W into NB into 1 by KW plus 1 by NES. S is equal to gamma W NB into 1 by KW plus 1 by NES. Here gamma W is the specific weight of water, N is the porosity, B is the aquifer thickness, and KW bulk modulus of elasticity of water, and ES is the modulus of compressibility of soil grains. Modulus of compressibility of soil grains. Storage coefficient of storativity S is equal to gamma W NB into 1 by KW plus 1 by NES. And storativity or storage coefficient is defined as the volume of water given by unit plan area of aquifer when piezometric surface falls by unity. When piezometric surface falls by unity, the volume of water given by unit plan area of aquifer is known as storage coefficient or storativity. അത് അൺകൺഫൈൻഡ് അക്വിഫറിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റോറേജ് കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഈൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം. Thank you.